Yeah, if Ruto calls Raila today, Yes, hii shida yote ya mwananchi itaisha kesho. they will tackle the issue maybe, and Raila akitangaza amani irudi, itarudi. People are very happy. Unaweza rokota hata coins chini. You can walk and then unapata 100, unapata 500 zako. But today you cannot pick even a 5 bob. Sema pesa ipotei speed. Pesa ipotei, inafungwa na mnyororo ndugu yangu. Let us come out in large numbers. Like for example, we have demonstration on Monday. I want this town to be full. These police officers are suffering. I own some houses in Buruburu. A police officer has never paid for the last 6 months. And in fact, I'm waiting for him on Monday. If you don't pay, my friend, what is? Arrest Raila. There's nothing like that, forget. And it will never happen. If you arrest Raila even today, no Kenyan at all. And we don't want to insult fellow people. Yo, what's happening people? Welcome to Gamers TV. I'll be your host Alfonce. Na leo nataka tuongelee kitu yenye imekuwa ikiendelea kwa nchi yetu. Tumekuwa na demonstrations of Monday, tutaka tuongelee hiyo issue yote, high cost of living, everything that has been affecting you as a Kenyan na mimi. Na leo I have very special guests on set. Nataka kwanza wajiintroduce majina yao. Safi sana mwenzangu, kwa majina naitwa Fred Jalano. I'm a resident in Nairobi, from Nairobi area, and I'm one of the state officials. Yeah. And my name is Colin Sajuma. I'm a youth leader here. I was an aspirant in Italy World. Currently, I'm running a foundation that is called Milele Foundation. So I understand you are all Kenyans. Yes. Na ile kitu yote yenye ilikuwa ikiendelea kwa hii nchi mmeipitia, si ndio? Tumepitia pia, tunaifahamu vizuri sana. So let's speak about Monday. Monday ulikuwa kwa ground ama ulikuwa kwa nyumba yako? Okay, bila shaka asubuhi nilikuja mapema town ambapo nilikuwa na shughuli ya tofauti, ila hiyo nilianza kwa hiyo demonstration imeanza, nilikuwa na family, nilikuwa napeleka upande gari uende sehemu za Kirinyaga ambapo familia yangu anaishi huko, lakini niliona kama kuna tension kubwa sana Kenya, na jeshi kwa barabara unasimamisha magari wengine ndani ya mjini. Kaendelea hivyo nikafaulu kuweka kwa familia yangu, akaondoka basi. Baada kila muda wa saa 7 hapo na nusu tension imekuwa juu sana hapo ndani town. Kila pale watu wanapiga kelele, wamekuwa scared, yani shughuli haiendelee, maana tunasema hivyo. Na kwa maoni yako una feel polisi walichukua ile hatua ile yenye ilifaa kudini wa Kenya? Jambo ambalo ninaweza kusema kama Mr. Fred Jalano is, you know, in the fellow officer in Kenya we have two types of officers. Kuna wale afisa ambao wa polisi ambao wako na utu, kwa sababu both two parties, we have UDA and we have Azimio la Umoja. Azimio la Umoja kuna watu wa polisi ambao wako kwa forces. UDA pia the same. So you know the way they react from that day, the other one have been harassing fellow Kenyans, and the other one they have humbled themselves because they know we are the Kenyans. First of all, what I can say that hii maandamano ileta tension kubwa sana. Jambo la kwanza, factor ambayo naweza ongelea, factor number 1 is sikio uchumi ya Kenya ilirudi chini sana, kwa sababu Kenya almost lose about 2.8 billion income, the resources that Kenya has been earning to the national treasury. We don't earn that. Hiyo ni hasara kwa wana wa Kenya. Pili, maduka zetu kama sisi wana biashara wa binafsi, tulifunga maduka kubwa. Wale ma-investor ambao tuko nao kutoka wilaya Australia, Germany, America, US, wapi waliogopa kuja huku, kwa sababu hata hivi sasa naongea ni mimi, kuna wageni kutoka ng'ambo kuja hapa Kenya kuleta investment, lakini wako na uoga, ila wakaniambia kwanza Kenya settle their issues. Mr. President or Deputy President Mheshimiwa Samuel Ruto, they have to sit down with his brother Raila Amolo Odinga to tackle the issue. Raila has been working with the people of Kenya for long and supporting Kenya. Before Raila to become a Prime Minister, Ruto was the minister for something there, I can't remember. They were friends. Whatever this today, our president is Mr. Samuel Ruto, we have to respect. So the thing is, Ruto tu akae chini, aite Raila mzee mwenzake, waketi kama wazee, waongee kwa niaba wana Kenya wote kijumla, ili ya kudumisha amani, kwa sababu ambao wanavurugana huku na huku, biashara zetu, uchumi, maisha ya Kenya haiwezi songa mbele. For example, nasema hivi ndugu yangu, kidogo tu safikia kwa mwenzako ndio turudi kwa. Sasa. So wewe uliona maandamano vile ilikuwa on Monday? Yes. Maoni yako ni? Yes, the strike itself. That day they use the police. They use excess force. That is the brutality. Because
it was peace until the police themselves broke the silence of peace. You know, when we call it peace demos, that is under the article. But the police themselves, they use the excessive force. That is the brutality. Like, for example, you can take a student who was killed in Otieno University, who was just exercising his normal rights. When you come to town here, it was until the police started tear gassing the Pengine nikikuuliza swali lingine kuhusu polisi. Yes. Au feel polisi wako na ile order imetoka juu yao ya kenye wanafaa kufanya kwa ground? Yes, that is there, but sir, we have what we call the constitution. Yeah, we have what we call the constitution. The constitution, there's no mandate that allow the police to use the excessive force or the brutality. In Nairobi area, they use the brutality. Like, for example, Jacaranda, we lost. In Nairobi here, we even had two at Kibera. The 2 lives were lost. So, however much you have the power, the power comes from above. In Kenya here, we have constitution. Yes. So, how sure are you kuna watu walipoteza maisha? We are sure, because right now we as the Azimio la Umoja, we have our own media platform. There is one we lost at a student, a dear student Museno. We also had two at Toi is in Kibera, and they are there. And even the area MPs have been told to cater their burial expenses and everything. So you can't cater for the burial expenses for somebody who didn't lose his life. So swali lingine ni nyinyi kama nyinyi matakwa yenu, zile vitu zenye mnataka ni IBC server IBC ifunguliwe. After 7 months kutoka tutoke kwa kura. Mna feel hii ni kitu ya muhimu sahihi bila watu wanateseka hivi? Yes, we can say it upon our requirements. What we want is, number one, we want the server to be open. If at all the president won the election and it is in public domain, let the server to be open. That is our first demand. Now, the second demand is the cost of the living. The cost of living is very high. Even right now, affording 2 meals just in a day is becoming very big. So the cost of the living, let the price of the commodities, especially the hunger. Hunger is what completes the economic system of feeding. Yeah? Let it be reduced because the economy is very high. Number 3, we want the proper channel of selecting the IBC officials. Let it be something to be inclusive from both sides of coalition. That is the Kenya Kwanza and the Kenya Kwanza and the Raila's co-factors. So that's the Azimio. Kurudi kwako Jalango. Jana Raila ameweza kuongea, ameongeza siku za maandamano. In every week we are going to demonstrate on Monday and Thursday. Yes. So hii ndio watu wenye nafaa kama nchi sasa hivi vile mambo iko. Vile mimi kwa upande wangu ni tofauti kiasi. Kufanya maandamano kila siku sio suluhisho. Kwanza ni hasara kwa wana Kenya. Tunaumiza wamama zetu, mapolisi wanarushia tiaga spare, pengine mama ni mjamzito, mimba imetoka pale, hiyo bado ni hasara. Pia ina frustrate the economic activity ambayo inaendelea huko Kenya. People they are scared even right now outside there. Kiangalia hata maduka zote zitafunguliwa kwa sababu wale ambao wako na zile store kubwa ambao wana vitu vya dhamana hawajafungua kwa sababu wana mali. Ila naweza sema kwamba kufanya maandamano kila siku sio muhimu. Kitu naona wenye walifanya once our president elected Mr. Samuel Ruto. Aite tu Raila asikie matakwa yake ni gani. Then wafanye kitu inaitwa kuelewana. Kwa sababu sasa hivi pele watu wanalia njaa pembe zote dunia. Kama walitoa mbolea bejuzi, huko kupeleka mbolea huko Turkana East inaweza fanya. Hola Southern Coastal ukipeleka mbolea salia na nini? Watu kama hao wanataka kusaidia wana maji wana nini? Kenya wanalia kila pahali. Sasa hivi Nairobi is the capital city where we have all investors. So hii mambo ya maandamano sio issue. Kitu ninazofanya upande wa Azimio pia kinara wetu wa Azimio, the former prime minister. Jambo muhimu naweza fanya, yeye amesupport Kenya kwa muda mrefu, pia watu wengi na umaarufu, yani watu wanamsikiza kama wanamuita baba. Kweli anakaa kama Musa wa kitambo ule ambaye alipasua bahari na Wanaisraeli. Kitu anaweza fanya, tungengoja 10 years ishe. President ni president. Hata tukifanya maandamano mara 10, president atakuwa tu president. The issue is njaa injini ya 10.
Hapo ni ukweli, nakubaliana na wewe. Hii demonstration wanaweza fanya every Monday, ili kama jambo la kwanza walifanya hapo nyuma awali, last Monday, najua message ilifikia president. President ambaye aende bunge, akae na staff member, aende kwa National Treasury, achukue pesa nunue watu chakula. Hii mbolea wanasema wao walitoa, wa reduce hiyo price ya hiyo mbolea irudi chini, ili wakulima pia wapate nafuu. Kenya ni nchi ambayo imebarikiwa. This is a very fertile land. Actually Kenya we have red volcanic soil. Sisi watu wakaomba chakula, nasikia wanaomba mahindi kutoka nje. Hapana, Kenya ni nchi nzuri baba. Waache tu biashara iendelee kama kawaida. Sana sana biashara hizi vidogo vidogo, anasema ile bottom yake alisema ngapo juzi before ako elect, anafaa kuitumia. Jambo la kwanza, unapikipiki wanaelea hapa sana, wana amani. Muda anaendesha pikipiki anafika anaendesha Uganda baba. Kwa sababu gani? Wametumiwa kanjo. Ina maana kama tusuri natolewa hiyo usuru, tunataka kujua inaenda wapi. Wana Kenya unuia, wana maduka vidogo vidogo baba, kanjo kila pahali. Yaani unakaa Kenya kama mwenye anakaa tu, yaani unakaa tu mtu, yaani wewe ni Msumbiji, yaani ukae kama mwenye mzaliwa wa Kenya. Andaa hiyo jambo na ministry of hiyo kanjo yote, andaa vizuri. Tunataka kukaa Kenya peaceful world, lovely world. Watu wakae kama wana cooperate. Hivi vijana wanasema ti mahasla nini, ajira haipo kweli. Alipromise watu majira. Vijana wanaingia kwa maduka za watu kupora kwa sababu gani? Mheshimiwa Rais aliwapromise lakini hajatimiza. Sasa haijuangi wewe ni nani. Mimi nikiiba, nikisikia njaa nitaingia pale nipore. Mtaniua, wakati mnaniua makosa atakuwa ni ule president ambaye alipromise watu atarudisha vyakula. Aanze tu na vitu vile, kuanzia sukari, majani, mafuta kupika, ugali, mboga. Yaani dunia irudi normal venye Daniel Toroitich alifanya kazi miaka 24. Ndio maana wana Kenya wako wana hasara, hata kama Daniel alifanya 40 years 21, they don't get the fellow Kenya, they have to eat, they have to move. Yani pesa itoke kwa mkono wa wadozi kuja kwa mkono wa maskini. Ndio maana ikelele itaisha baba. Nchi jirani tuangalie pale Tanzania, ndugu yangu. TZ is very rich. First of all, no corruption at all. Ndio maana President Magufuli alioda kila mtu anaweza kumpigia simu, sio lazima upite kwa CEO sijui nani ndio hapo. No, Mr. President anafaa peke kila raia namba yake. Kama kuna tatizo apigiwe direct, ndiye atajua. Sikubali kutembea kwa street kujua mahitaji ya watu na maoni ya wanadamu. Kenya ni nchi nzuri ambayo iko na resources. Tuko na tea factory, tuko na tilapia from Victoria, tuko na sugar, tuko na pure gold. We have so many resources of Kenya. So hizi pesa zote inafuata tukule mzara. Ukiongelea hizi vitu zote zenye Kenya iko nayo, tuko na tea, tuko na coffee, tuko na mining, hizo vitu zote. Yes. Unafikiri shida iko wapi kama tuko na resources enough za kutuweka? China hata problem. Wadozi wa Kenya watangwangi maskini. That's the problem, the people of Kenya, the leaders of Kenya. Watambui watu wadogo. Lazima watambue wadogo ndio waende pale juu. Kwa sababu mimi kama nasikia mzuri huku chini sitapigia bosi kelele pale. Ina maana hii wakubwa naona pale Gold Nyatike, Southern Nyanza, Migori area. I can remember our former governor Mr. Otieno, he has gone there and grab all, amekuja na watu yake. Sasa unapata yeye pale Gold kwa mnono, watu wananchi wakawele wapati, yeye anafanya nini? Ana report na government wanapeleka. Tuache kututumia resources zetu kutajirisha nchi za nje. Kwanza tuwe tajiri kwanza, ndio tuangalie mambo za nje, ndugu yangu. Maswali mengine? Au feel hii maandamano ndio itasukuma wale waache kupea watu wa kwao kazi, wapewe kila mwananchi. Maandamano ni sio jambo mbaya na sio jambo nzuri sana, iko katikati. Lakini demonstration inafanywa kwa sababu gani? Message ifikie Mr. President. Kwa sababu watu hawezi toka nyumbani kuja kupiga kelele pa mjini. Kwa kweli ni ile juzi mapolisi wanapiga watu. Wakati wanapiga kati mmoja wanaumiza wa Kenya wenzetu. Ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, watu wamekuwa frustrated, wanaumizwa. Tena sio kitu mzuri. Hizo vitu watumie kupiga wahalifu. Demonstration ya Kenya ni peaceful, lakini the police the one who started this war because wana threat raia na raia nayo wataka kusumbuliwa. Ndio maana nilisema hapo nyuma awali, let us have peace demonstration na mwenye mali ya mtu, let the police follow the constitution. Kama nimefanya makosa, can arrest the person, prosecute in the court of law, but not kutumia ile nguvu ya kitambo. This is Kenya, this is not Rwanda, Burundi. We are in a fellow Kenyans. We have to be free. Acha niongee na mwenzangu. Safi. So wewe kama mwenye uko kwa upande wa Azimio, hauoni maandamano yenye mnaweka inafungulia watu kuanza kuibia wengine? Okay, my friend, demonstration is allowed. It is in the constitution. It is our right. But in a situation, if the government itself, it is now 6 months since the inauguration of the new government. Whatever they promised even in 100 days, none. Instead of none they have accomplished. Instead of even trying to
to make the Kenyans happy, they are trying to derail. For example, the cabinet secretaries used to be 20. Right now, he's bringing the list of 50. And do you know one cabinet secretary, the salary is almost close to 800,000. So he's trying to derail the economy of this country. So the best option here is let the power is to the people. It is the people who elected the president. And the power is with the people, and it is with the people, and it is of the people. Yeah. Let the people's voice be heard, and that one can only be heard if they exercise their democratic right. That is Ndamano. I welcome it. In fact, me, I even recommend. I concur with him. Let the Ndamano to be daily, so that matako yetu yasikizwe. Do you get it? Let our voice to be heard to the government, because if that is the best way we can be heard. Unajua maandamano ikikuwa daily, si kila mtu ako na uwezo wa kuingia maandamano. Kuna wengine mtaingia kwa kazi yao yenye wamekuwa wakifanya, na itakuwa ni kuharibia watu kazi, si ndio? Kweli kabisa. So maandamano wewe unaona inafaa ikuwe kila siku? Inafaa ikuwe kila siku until the president. Let me tell you something. If you look at this government, we were young during Moi's era. There was something that we call table negotiation. During Kibaki's era, there was a table discussion. During the Kenyatta's time, there was a handshake. Now, who are you? Who are you that can't listen? My friend, Kenya is bigger than two people. Kenya is bigger than the president and the vice president. Let every Kenyan's voice be heard. This is a very short of negotiation. Let the president call his brother. They talk so that this Ndamano can stop. Because during the Ndamano, it is the common mwananchi also that his or her shop at Lutuli, his or her nyanya at Mudoro gets spoiled. Not Raila's farm or Ruto's farm gets spoiled, because they man on theirs and the security. So it is we common mwananchi. Let's say our president leo hii ameita Raila pale Ikulu, wameongea. Is the cost of living going to low? Kuongea means Raila's as the Azimio, they have what they want to discuss. I think number 1 is the cost of the living. Number 2 is the server. Number 3 is how they IBC. Because the issue of IBC, if you can't be a you can't be a referee, and you can't be a coach, and you can't be a player at the world at the same time. So that is what we are trying. We are trying to prevent any future occurrence of such like uncouth in leadership. Na kuruhusia hiyo swali tu. If Ruto calls Raila today, yes, hii shida yote ya mwananchi itaisha kesho? Not yet, but chenye mimi nafikiria ni hivi, kama amewita pale Ikulu ni jambo muhimu sana. Kwanza, jambo la kwanza imerudisha attention kwa wananchi, kwa sababu the ring leader of Azimio is our former Prime Minister Raila Amolo Odinga. So vile ameitwa na Mheshimiwa President Samuel Ruto, they will tackle the issue maybe, and Raila akitangaza amani itarudi. Maybe wata negotiate, waone venye wataanza kuweka this high cost of living reduce, at least ikuwe affordable in any mwananchi ambaye anaweza afford. Kwa sababu mimi ni mtu wa mjengo ndugu yangu, naweza fanya kazi kwa masaa 12 nalipa shilingi 500, lakini kulingana na bajeti sasa ndugu yangu ile maisha ni ngumu, haiwezi baba. Mafuta peke yake hii ndogo tu ya lita moja brother ni 350, which is that kind of Kenya. Can you remember when the Daniel Toroitich work about 21 years? People were very happy. Unaweza rokota hata coins chini. You can walk and then unapata 100, unapata 500 zako. But today you cannot pick even a 5 bob. Sema pesa ipotei speed. Pesa ipotei, inafungwa na mnyororo ndugu yangu. Masuala hii ambayo tunazoongelea Mr. President, tunakuomba message ikufikie. We are electing you as our beloved president. There's nothing like opening server. We will not help anything. Let us Ruto work for 10 years. Let's agree with Raila. Raila apate position in the government. Hata kama ni mkate nusu waelewane, we what we need is peace. Tunataka kuona mwananchi akiishi kwa njia nzuri, without worrying, without scare. Yani polisi pia wacha kuharass watu. This is Kenyans. You cannot harass the fellow Kenya ambaye wewe umezaliwa pale West Pokot, mimi nimezaliwa pale Murang'a East, nimezaliwa pale Kisumu. Alafu wewe unakuja kuniuliza unatoka hapo silence. This is Kenya. Let the officers to deal with criminals, not innocent people. For example, I was not happy with what had been happening last Monday.
It was very bad. Even we have some strange officers that we don't recognize in Kenya. They wearing something. Even I have one. My photos here. But I want even human resource to human right to follow this officer. These people were injuring people, damaging people, but the officer must protect the Kenya and protect their fellow mwananchi. The work of the police is to maintain law and order, not to harass the fellow people of Kenya. We have to be in Kenya. Swali lingine kwako kwa serikali. Unasema tupe Ruto 10 years zake amalize. Tumeweza kuona akikubali kutimiza ahadi yake kwa wananchi. Jambo la kwanza alisema in 100 days atakuwa amereduce bei ya unga. Sasa unga na something like 250. Hajafanya chochote na huyo mheshimiwa deputy president ni serikali Gachagua. Tumeweza kuona ile pesa yenye imetengwa kwa hao maafisa wa juu ya kununua magari yao. Umepata hiyo information inayo, lakini hiyo government wanafanya vibaya. Kwa sababu unapata mtu ni minister pale lakini anapewa magari 3. Hiyo bajeti inafaa kusafu watu 20 wa Kenya ama 100. Watu wakae simple. Kwani sisi tunatunzwa na kina nani? Hatuna bodyguards, but we are working freely every day. Why government spending a lot of money to please these ministers? Let the government give the minister one vehicle. That has to be a normal like Tanzania. Yeah. Tanzania kuna wewe ni mkubwa, wewe ni nani? Maisha iko chini, lakini wana raia, mwananchi wa kawaida ana pesa, unasikia mbunge anaweza kopa mwananchi wa kawaida hela. Kwa sababu gani? Hawana corruption and they have well cooperation. They are very straightforward people. Wengine kwako Collins. Yes. Kwa hii kamera nataka uongee na Mkenya wa kawaida. Sasa weka Raila, weka Ruto, weka siasa kando. Ongea na Mkenya wa kawaida mwenyewe. Ana pesa ya kununua unga, ana pesa ya kununua sukari, ana pesa ya kufanya kitu chochote, hata nguo ana. Kwa ile kamera. So what is there? Hakuna mtu, when it comes to demonstration or to fight for your right, there is no somebody who voted for the Kenya Kwanza, somebody who voted for Ruto, somebody voted for Raila. This life will hurt you yourself as a Kenyan. So what I would like to say, let us come out in large numbers. Like for example, we have demonstration on Monday. I want this town to be full. This demonstration is what will occur Kenya. That is called occur Kenya. Because right now I've received a message, and also our leader says there are some things that we will now start to abscond. Do away with it. Like in the morning, I had to throw away my Safaricom SIM card. Right now, you will not find me. You know, those are things that will now derail the economy of this country. Again, we have been told not to read the Star. We also been told not. So those absconding, when it continues, the economy and the common mwananchi is the one who will feel it at the pen. I would like the president. I'm happy the deputy. There were sometimes he could say, "Yeah, ni Mau." On Monday when there was strike, Mama was taking some cups of tea in Mombasa, and they say, "Yeah, which is that is very well. You have to be proud of and watching TV. After watching, he has to say, no, Raila has to call." And he's saying, "Yeah, ni Mau." So, my friend, these big people, they are using the youths. They are using the common mwananchi to as a ladder. Sisi wakati wa siasa tunatumika. Wakishapata ile kitu yao wanatuacha. My friend, let us unite and come out in large numbers. For those who didn't come on Monday, please let your records be clean on Monday. We want this country to change. I think one demonstration on Monday will make these people to have a roundtable conference, and that is where the life will come. My friend, the life is very hard. And using these police officers who are busy, is a police officer who is suffering, and it's beating a normal Kenyan who is also suffering to make wagwenyenye wajua. These police officers are suffering. I own some houses in Buruburu. A police officer has never paid for the last 6 months, and in fact I'm waiting for him on Monday. if you don't pay, my friend, it is. Yeah, they are suffering. Let us be frank and say this. Yeah, we have to be. And what fellow Kenyans to know what's happening. Police officers are being used. They are being used. Is the person who is suffering most. So, my friend, the constitution imekubali for demonstration. Me, I would like for a one demonstration on Monday. Let it be before these people come, because that is where Raila is not fighting for his own nusu wa mkate. This thing is touching the lives of every. Be it you voted for Ruto, voted for Raila. That is what is there. So, what is going to happen if the government decides to arrest Raila? What is? Arrest Raila. There's nothing like that. Forget.
and will never happen. If you arrest Raila even today, no Kenyan at all. And we don't want to insult fellow people. I want to remove this man from the fellow government. Let Raila to be. My friend, don't try. Let them not try. You know, even the constitution don't allow him. Let them don't call try. for a public. And they have to know. If they were supposed to arrest him, Raila they could have arrested him on the day he uttered, he declared Monday to be a public. That one I think is a trial error method. They can't arrest Raila Amolo Odinga. So that one, let's forget about it. So mnajaribu kusema Raila is above the law. It's not above the law. But Raila now is a king of the world. I'm telling you the what I am saying, Raila is not above the law. But Raila is not above the law. Demonstration iko kwenye katiba ndugu yangu. What Raila done yesterday is not bad. But people of Kenya ndio wanatumia hiyo mkakati kwa muda vibaya. Kwa sababu when Raila announced for protest, hakuambia mtu aende haribu mali yangu. Ilisemekana ni protest ya amani. Ile message ifikie serikali. Ili serikali atimize ahadi ya kila mwananchi. When somebody break the law, let the officer take charge and prosecute somebody in the court of law. That is what I can say. Si polisi walisema ile maandamano haikuwa halali. Iko halali na ilikuwa imepe. How? Hakuchukua permit kutoka kwa polisi. My friend, for you to have all the demonstration, you should not take a permit. Which permit? Hizo ndio mambo maalum na unafanya for security lazima uandike barua. The security, if they like, they can give you security. If they don't like, no security. But Ndamano don't have the majority that Raila Amolo have yesterday, last Monday. That person is a big person. Even Ruto himself, Mr. President. Anafaa kuheshima. Hapo nyuma wale walikuwa marafiki. In 2017, do you see what happened? They are friends. But today, Raila Amolo anafanya wakae chini na Ruto, wametoka mbali kimaisha. Wakae chini. You need people all of their royal family. Sisi ndio tunaiua na wananchi wa vidogodogo wanaumia. Watako wanaumia Kenya. For example, what happened peaceful. This is now they will take us now to supremacy battle. You know, this is the president who said 100 days unga itakuwa regime. All of a sudden he's saying no, not unga, but the price of the gas will come to 500 from 2000. Why can't you just go to packet of unga, reduce it to 20 shillings rather than going to the gas? No, my grandmother is at home. She don't know even the issue of the gas. How can you? That is called supremacy battle of business. Let's do what you promised. So if you get a chance to meet the president, utamwambia? If I get a chance to meet the president, I will tell him that reduce the cost of the living. Number 2, open the SAP. Number 3, involve every stakeholders in what we call IBC resolution or IBCs, whatever. That is what I can tell you. And if you get a chance to talk to Raila through this camera. Thank you so much, ndugu yangu, for welcoming me. Jambo ambalo naweza ambia our king of Luo, king of Kenya sasa all, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. People believe you na unajana maarufu sana pia. Wanadamu wengi wanakutegemea. Sijui kama umekufa leo wa Kenya watakuwa vipi. Wewe ndio umeleta freedom Kenya, mafuatia watu. Mapolisi sasa hizi hawezi kutoa rasi kwa sababu rao wako. Kwa sababu gani? Umefanya watu wamejua haki yao. Watu wa Kenya wengi wameishi kwenye giza. Sasa hivi nafikiria kwamba uko pale Ikulu. Please plead with our president, the current president Mr. William Samoei Ruto. Muangalie maisha ya wananchi wa kawaida kwanza. Ikuwe mzuri ndio mkae vizuri huko juu. Wakati tutakuwa tumeshiba huko chini mtu asikie kelele ama ndani hapa ndani kwenye mjini ndugu yangu. Kelele hii inatoka sababu naona hata mchani vijana wana hustle sasa hivi. Akipata kapikipika amechukua kwenye mgogo baba. Akikuja hapa ndani mjini kanjo ndio hiyo. Huyo mtu kapigwa fine kapelekwa industry kwa shilingi 15,000. What about this person kama ni orphan? Kapikipika amechukua nini? Naomba Mheshimiwa Raila Amolo, our former prime minister, lead with Mr. President, talk about the issue. We want a normal country. We want a peaceful country. Tunataka tukae kwa ile maisha ambayo Daniel Toroitich alifanya kazi. Afadhali tulikuwa tunakunywa maziwa. My friends, hii maisha ni kugumu brother. Wamepandisha rent, zingine zimekuja sijui token, ukiingiza hivi unakula ugali steam imeenda off, unafinya ladha ya chakula inatoka. Tutaki frustration in Kenya. We want to live in a new Kenya, in a good Kenya, peaceful yenye mtu kila mtu ako na haki yake. Hiyo ndio maswala mimi naweza tumia mjumbe bwana prime minister. So tukimalizia nataka tuanze upande ule. Nataka uongee na ule Mkenya mwenye ako njaa kabisa, unamwambia akuje maandamano on Monday. Tukimalizia ule Mkenya ako na njaa kabisa, hana kitu ya kukula, lakini unamwambia atoke akuje maandamano on Monday. Yule Mkenya ako pahali
yule Mkenya alivotia Raila ama alivotia Ruto ama alivotia nani, please, it's your democratic right to make sure that kura yako ni sauti yako. Come out on Monday very early in the morning, but don't destroy anybody's People's properties. Just come up, we have a white handkerchief, then we'll be in town. So until we will be harassed, it's when we will see, we will know what will happen, but let it be peaceful on Monday. That is what I can say. Ule Mkenya mwenye ako njaa hata kutembea ni shida. Namwambia kuja maandamano on Monday. Wenzangu wa fellow Kenyans, mimi I am speaking as a Fred Jalango. I'm one of the state official, but what I can advise you, my fellow Kenyan who have been jobless, is what we are talking about. Okay, je, mnaweza fanya wenzangu? Hakuna haja ukuja hapa mjini kama ujui inakupeleka. Wacha kupiga kelele kama unafuata bandera. Kabla utoka hapo kwako pale mtaani ambao una hustle, you have to know your right first of all. Ambapo unakuja hapa mjini, jua chenye imekuleta. Don't come here kuharibu mali ya watu, kuumiza wenzako. Come here and demonstrate is what straight to the point, and the government will hear your problem and will be solved. What I can say, tafuteni ajira, msikae ati Mr. President analeta ajira pale huko. Ujitokeza tu, tafuta kazi kwa mwenye hoteli huko, azo ili at least ukae busy, usipige kelele, kwa sababu if you bring authorities, the government will arrest you, will be prosecuted, utaenda industrial later. Your family will be loose. If you are the leader of your family, you have to be strong and work hard. If you don't have job, then look for job. We have so many creating job activity in Kenya. First of all, Mr. President, I promise people of Kenya about job. Mheshimiwa Samuel Ruto cannot pen farms ni mingi. Vijana wanaanza mtawapewe kwa wash wenye wanapewa hoteli wafanye, watu waajiriwe. Ili wa Kenya wasiwe idle, wasiwe wapiga kelele. Ndio maana utapata ile violence ina reduce. That's cost of the high living itakuwa na reduce. Kwa sababu gani? Maybe unakuwa busy unapata kama 500 hapo 500 hapo. Lakini sasa ndugu yangu uchumi uko juu. Cha msingi ambayo hata anatuma ujumbe kwa Mr. President. Tunataka Kenya i reduce kwa normal rate. Sasa hata ukiwa na tao moja, ukikunywa tu chai pale ni 150, unareduce sisi pesa kidogo. Kunywa mandazi pesa imeisha. Ukiweka fare imeisha kabisa. Huwezi kununua chakula pengine na wako pale. Mr. President asikie wenzetu. Tutaki demonstration iendelee mbele. Naomba venye lifanyika on Monday, chip in this issue, tackle with the staff member, settle issue, negotiate with Raila Amolo, ambao the king of people, the people president, make peace, then Kenya iendelee. That's what I can say. To demonstrate if they will not everything. That is to reduce the economic activity of Kenya. That's what I can say. So, kwako Collins, yes. Hawani pengine viongozi wa Azimio wanatumia wa Kenya ndio matokeo isikike na serikali. No. Me, I don't see that. Viongozi wa Azimio, they are not doing that because this is their democratic right for a normal youth to come to the streets to exercise his or her own effort of the democracy. That is not, viongozi wa Azimio are not using that because for me, I did not see youth being paid, being ferried to come to. It is their own. It is something that touched them at their own residential and also touch their life. They are not being used. They are not being used. This is just his or her own effort to see. What we mean, people of Kenya, they are fighting for their right. Because promise ambayo walikuwa na bwana rais haikutumiza. Ndio maana hiyo kelele inafanyika. Mr. President atumize ahadi zake ili akuwe mwaminifu kwa wana Kenya, ili hapo kesho from next 10 years ambayo inakuja watu wamrudishe kwenye kiti cha urais. We don't care about for many things. What we want is peaceful and watu wapate kazi, watu wapewe watu wazo, maisha yaendelee. Kenya ni nchi nzuri sana ndugu yangu. So guys, you have heard from our guests. Mimi kwa pande yangu mimi sina maoni kabisa. So bye for now, see you next time.